Khonshu mengatakan, I only punish those who have already done harm. I am real justice. Lepas tu hero macam Mamat tu cakap apa lagi? Dia cakap dia justice ya. Situ kelakar. Lawas. Situ best. Situ best gila. Macam tu, I am real justice. Lepas tu hero macam ya apa-apalah. Apakah pendapat anda tentang adaptasi Mr. Knight di dalam MCU yang berlainan daripada halaman Marvel Comics? Mr. Knight adalah seorang detektif yang licik dan ganas dan bekerjasama dengan polis. Tapi dalam MCU pula, dia sekadar suit Moon Knight versi lawak, iaitu Psycho Colonel Sanders yang dipakai oleh Steven Grant. From what I saw in the series, I was quite surprised lah. I never expected that it would happen like that because from what I read in the comics, Mr. Knight is usually a very badass detective and badass fighter. He actually is a very ganas character, just that he wasn't shown much here, but more as a MCU style punya comic relief lah. So yang macam yang biasa kita nampak kan, you know how MCU likes to nerf characters or like to make certain characters become funny kan, and this is actually the right way to do it lah with Steven Grant. Most people would relate to Steven Grant from episode 1 lah, sebab bagi orang yang tak pernah baca Moon Knight comics ataupun tak familiar langsung dengan karakter Moon Knight, people gravitates towards Steven Grant first. Sebab itulah giving him the Mr. Knight persona actually makes sense to me, because like if Mark Spector can become Moon Knight, then Steven Grant can become Mr. Knight. And that particular look when the transformation, the superhero ending kan, was just tip top, was just nice lah. It's like it was a nice transformation. And then I also read some people even said on Twitter that if Moon Knight is actually white Batman, then Mr. Knight is white Deadpool. Bukan pun macam Deadpool, dia pun ada bawa macam bats kan, macam gitu kan. Cuma the thing is, I was hoping he was using a lot of this yang pattern dia untuk fight, but he was more of a boxer kan. So because yang dalam komik, Mark Spector was a boxer before he trained as a boxer before he was into military. So macam I feel like they are giving us subtle nods from the comics lah in that sense. So macam itulah mungkin kata Muhammad Ridwan tadi kan, mungkin Mr. Knight komik terlalu go dan ganas, so MCU tukar rating jadi Mr. Knight lah, mungkin juga. Sebab kadang-kadang kita tengok dalam komik kan, Mr. Knight ni dia cover with blood, you know, sometimes he ada blood spatter ni semua kan. Dia adalah yang paling Batman out of all of them. Yeah, he's the most Batman of them all, and he's more of a detective. He solves crimes, and he macam dalam kata ni tadi kan, dia memang bekerjasama dengan polis untuk solve crimes, because there actually ada villains in Moon Knight yang tak ada adaptasi dalam cerita ni lagi. Hopefully there's a season 2, so maybe you can see those other rogues gallery lah. But in this case kan, I feel like the way they introduce it makes sense lah. Hopefully if there's a season 2 kan, they can slowly develop this Mr. Knight into the one from comics, even though not blood spattered or anything, but hopefully we'll have that type of personality lah. Cuma Steven Grant, I don't know, some people may have a little bit of a problem with it lah, because from what I read online kan, macam ramai tak berapa suka dengan adaptasi ni sebab dia tak cukup ganas ataupun dia tak macam dalam komik kan. So but for me it makes sense lah, because like you know, Steven Grant needs something to change into. I feel like if Mark Spector can become Moon Knight, then Steven Grant should become Mr. Knight. And then he said summon the suit. Automatically he would think of suit. Oh, rupanya dia yang macam suit yang macam pergi ke you know, ke event ke atau macam mana kan. He said summon the suit, so I just wear the suit. I mean, even Lena was like, ni suit apa sia? Aku suruh kau summon sia. That being said, aku rasa Mr. Knight in just that last 10 minutes is the most dapper MCU hero that we have had so far since 2008. Yes, he is. Kau tak boleh lawan dapper dia. Dia babi, dapper kira babi. So smart, yeah. Dan dia kuat sebenarnya, cuma sebab dia Steven Grant, dia macam tak reti lawan. Dia cengkam bumper macam cengkam roti kot. Macam kuat macam mana ni. Betul. Definitely man. Aku harap dalam episod 5 dan 6 nanti kita akan tengok lagi banyak of Mr. Knight. I cannot wait. Aku suka mata dia tu. I think that is really well done.
Mata Yes, bersinar. akhirnya ada orang mata putih. Glowing tak payah nak eyes. pusing. The glowing eyes, no. So nice, Like, man. what- It's like, yeah. Whatever we've been reading on seeing on comic book pages since the 80s and 90s, finally we get it. Finally we get that shit. Yeah, Okay lah. it's like Sebenarnya Batman sampai sekarang sebenarnya tak payah. Deadpool- Batman sampai sekarang tak Ah, payah. nice, right? Yeah. Itulah. Deadpool dah bagi, tapi aku macam aku tak ingat sebab Deadpool this one animated. betul-betul nampak komik. Animated betul-betul dapat eye. komik. Oh yeah. Batman sampai sekarang tak ada mata putih, tak ada dapat. Yes, pasal Batman asyik nak pakai eye makeup ni tak habis-habis. Watak Moon Knight ni dah melalui evolusi dan transformasi over the past I think 50 years. So betul lah macam Duan cakap, masa dia mula keluar dalam Werewolf by Night tu, he was just a werewolf hunter. And then eventually bila dia dapat komik dia sendiri, Moon Knight number 1, barulah tiba-tiba dia ada multiple personality disorder lah and stuff like that. So over the years diorang asyik tambah new personalities. Contohnya masa Warren Ellis tulis tahun 2016 ke 2013 aku tak ingat, tiba-tiba ada variasi identiti baru iaitu Mr. Knight. So every writer that comes onto Moon Knight adds something new kepada mitologi Moon Knight. Lebih kurang Yang paling latest sekali dia buat Moon Knight ni jadi OP tau. Yang paling latest 2018 aku rasa. Age of Control. So dia buat dia OP. Dia seorang-seorang kalahkan Avengers sampai kan Thor paling millionaire selama dia tahan. Dia kata kau tak tahu millionaire asal pada mana. Kau cakap Tony Stark semua. Do you know what Uru is? Tanya Thor. Thor pun tak tahu Uru tu apa. Uru is part of the first moon kata. So this moonstone. So I'm moon god. So I can control it. Thor pun kalah. Dia lempak Thor dengan Mjolnir. Terbaik tu. Yes. Terbaik. Setiap kali ada writer baru, Moon Knight akan import. Moon Knight seorang kalahkan Avengers. Bayangkan. Kenapa topeng Mr. Knight macam tu? Macam terbelah. Teori Brazil ni ataupun spekulasi adalah ini menunjukkan psyche Stephen Grant yang berkecai. Oleh itu dia terjahit macam tu. So I guess it's just a visual cue untuk the fragmented psyche of Stephen Grant. Seterusnya Muhammad Akid bertanya, adakah Stephen akan kerap guna Moon Knight dalam series ini? No comment. Diorang dah pergi ke Egypt dah sekarang. So no comment. What makes people label him as Bruce Wayne's MCU? Does Bruce Wayne have multiple personalities? Thanks guys. Tak adalah. Korang dah tahu mana semua? Tak tahu. Tapi secara fizikalnya bila orang nampak Moon Knight tu, orang macam ni adalah Batman MCU. White Batman kan orang kata White Tak Batman. ada, sebenarnya diorang bandingkan sebabnya Moon Knight ni macam Batman sebab dia crime fighting waktu malam macam Batman. So dia pakai suit dengan ada cape macam Batman. Cuma lepas tu dia ada sebenarnya dia kan ada salah satu personality yang Stephen Grant tu sepatutnya millionaire macam Bruce Wayne. So lepas tu dia pun human. Dia tak dia macam Batman, dia peak human strength lah. Macam Batman dia peak human strength. Dia still human. So dia fighting macam human lagi. Semua dalam ni kau nampak dia kuat sikit sebab dia dapat power of God, tapi asalnya dia tak ada kuat sangat macam dah OP macam sekarang punya cerita lah. Dulu dia macam Batman punya level lah, dia street level lagi. So dia macam tu orang compare dia macam Batman semua. Lepas tu dia pada battle rank dia sendiri baling kan. So benda-benda macam tu lah yang orang kata dia compare Marvel punya Batman lah. Actually sebenarnya kalau kata Batman, orang Superman banyak di kereta lain yang inspired by Batman. Moon Knight ni salah seorang lah. Tapi Marvel kalau dapat kat writer lain, dia tukar dia tambah Moon Knight jadi macam-macam lah. Betul. Tak dengar. Tak ada suara. Tak dengar. Yes, tapi lepas siri ni aku harap korang akan convince bahawa Moon Knight is not Batman MCU lah. Aku rasa dalam 2 episod je korang nampak dia ada banyak benda lain daripada Batman. Dia ada his own shit going on. Orang nak panggil dia Deadpool lah ni sekarang. Random bullshit. Random bullshit. Pulat lah pula kan. Sekiranya anda enjoy menonton video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe kepada BuzzPOP TV. Untuk lebih banyak video-video yang berkaitan dengan pop culture daripada komik, TV, filem, mainan dan juga banyak lagi. Majulah fandom untuk negara.